Okay, so welcome everyone, especially all my students and learners around the world. Today I'm going to teach you about Chapter 8 after the nightmare. Okay, and one learning from the past. Okay, so stay on it. Chẳng ngàyนี้เชิญทางบริษัทปตติคือ English vocabulary 60. Okay, because of being busy, so I miss the time to record the video for you. Okay, so the rest time go together. This ngồi hạt bé dân từ học nhé. Okay, so okay. Sorry. So chapter 8 after the nightmare. Bài thảo bắt đầu bị sự bệnh nặng. Nightmare what is bệnh nặng? Unit 1 learning from the past. Và bài thảo cả riêng về tại cả. You know past the past is really important. Sometimes even those it very hurt our feeling, but we can remember and we can learn to get more experience and to make our life faster than before. Okay. Then we have vocabs. Then we vocab again beer. Yeah, beer. Beer about a strong verb. To live with something although it's difficult or not pleasant. Và người ta run nâu mờ quay mũi thuốc bay chỉ về tầm 3 nông ca run nâu rồi co về mình sẽ bài chặt nhé ô tha dân mà thành phiệp dân bá thế nhưng vì bear to live dân tàu tại tròn bài run nâu calm not excited calm người ta ngọc ở trong pub ấy he always calm when he saw something strange. Okay. Came an outdoor areas where tents or shelters are set up to live for a time. Mà chia cả lại muối đồng bọn muối đào phía đây trong bang việc bỏ tăng rồi có nét đây bỏ tăng cứ đi trong đầm bầy cả lại đã đâu một dạng về muối camp. In Japan, camping, go camping, by him room. Grip, what a wear, to move with the body close to the ground. Crawl, but a way one lumen, just snake. Snake always grip or crawl. Nightmare, goes up a scary dream. A scary dream is bệnh mùi đại dân make you feeling good around your law regime bởi chùm đoán và có sự máy cao và bạn đấy a ruling government và upside down và giải verb đăng bài jobs in or into a position in which the top of something is where the bottom is normally found and the bottom is where the top is normally found. Because life is upside down sometimes. But the upside down đang chạm vào cho. For you again, beer, calm, camp, grip, nightmare, region, upside down. Okay, so we go to Unit 2. The way of peace và bà ta vừa được biết được câu mà số bài và này sân là phiệp. Everyone love peace, right? And no one had peace. Everyone love peace. Fear với ta ca bị lại. A strong feeling you get when you expect danger or pain. Chỉ ở rộng mùi được lắng nó về nè rộng phần nửa ở vậy mùi đây thì
ទៅពេលដែលអ្នកទទួលបានទៅពេលពឹងបានអ្វីមួយដែលគាត់ថាវាការឈឺចាប់អីហ្នឹងគេ fear indeedវាពិតប្រាកដ without any question or doubt មិនចង់ងល់ indeed thank you very much indeed អរគុណយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងពិតប្រាកដ March នេះយើងនិយាយដឹងខែ March January February March ខែ3បាទបណ្ដាណោនបកថាក្បួននឹងហែក្បួនព្យុះហយាត្រា unorganized walk by many people from one place to another បាទគឺជាការដើរដែលរៀបចំដោយមនុស្សច្រើនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត violent អំពើហិង្សា the action that is intended to cause injury pain or harm បាទគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមានបំណងដាលឲ្យមានរបួសឬក៏ឈឺចាប់ yeah necessary something that you must have to or must do indeed or require ចាំបាច់ necessary okay let me read for you fear indeed much violent necessary so next go to the past in the present បាទតែតកាលទៅបច្ចុប្បន្ន it here refer to what you remember in the past and now you experience it to do it in the future អ្វីយើងហ្នឹងគេអ្វីយើងចាំពីអតីតកាលเราយើងអនុវត្តទៅបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលល្អហ្នឹងណាអូខេ confused យល់ច្រឡំវែងបាន unable to think clearly to or to understand what is happening or what somebody is saying genocide តែរបបប្រល័យពូជសាសន៍ the intentional attempt to kill all people of a certain race nationality or ethnic group បាទគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយចេតនា intentional attempt ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៃជាតិសាសន៍មួយប្រកបជាតិមួយក៏ក្រុមមួយ scream ស្រែក loud cry or sound stick បើដំបង stick a long thin piece of wood somewhat បើថាបន្តិចបន្តួច in some measure or degree rather it's somewhat បន្តិចបន្តួច unusual បើថាមិនធម្មតាឬក៏ចម្លែកក៏បាន not usual ordinary beaten បើថាវាយគឺ verb 3 past participle of beat verb 1 beat to hit somebody or something anytime and verb 1 beat បើថាវាយ imagine yeah so mind to form a picture in the mind of something okay confused genocide scream stick somewhat unusual beaten imagine okay so I just give you only one chapter 8 because my internet is not good. Please subscribe and like for more video. If you have questions, you can ask me. Thank you. Goodbye. Good luck. Thank you for watching. The more you learn, the more you know. Don't forget, vocabulary is really important to all people in the world. Thank you so much.